We are tracking that bombshell Wall Street Journal reporting that the Justice Department told Trump in May that his name is among many in the Epstein files. The White House denies the reporting. Before that story broke, Politico reported Trump was furious and frustrated by the all-consuming Epstein coverage. Allies reportedly describing the mood inside the administration as, quote, haunted. One person saying, quote, it's the first time I've seen them sort of paralyzed. Señores, tenemos una noticia de último minuto, una que podría ser clave en todo este tema relacionado con el caso de Jeffrey Epstein. Así que para ponerles el contexto, primero escuchemos a Trump responder esta pregunta. Do you support the Justice Department seeking an interview with Ghislaine Maxwell? Did you urge the Attorney General to seek one? I don't know anything about it. They're going to what? Meet her? Your Deputy Attorney General has reached out to Ghislaine Maxwell's attorney asking for a new interview. Yeah, I don't know about it, but I think it's something that sounds appropriate to do, yeah. Do you have any concern that your Deputy Attorney General, as your former attorney, would be conducting the interview, given... No, I have no concern. He's a very talented person. He's very smart. I didn't know that they were going to do it. I don't really follow that too much. It's sort of a witch hunt, just to continue. Pues ahí tienen a Trump diciendo que no tenía ni la menor idea de que su fiscal adjunto, que es Todd Blanche, había contactado con los abogados de Ghislaine Maxwell para organizar una reunión. Recordemos que Todd Blanche también fue abogado defensor de Trump en el juicio penal de Nueva York, donde fue condenado por 34 delitos graves. Entonces, al parecer Trump quiere hacernos creer que no sabía nada sobre el hecho de que su propio abogado personal se comunicó con los representantes legales de Maxwell por el tema de Epstein. Pues fácilmente yo apostaría que eso es una mentira. Y ahora les explico el por qué cualquier contacto entre Maxwell, el Departamento de Justicia de Trump y Trump es una señal de alerta roja. A estas alturas, todos sabemos que Trump es capaz de hacer lo que sea, con tal de que dejemos de hablar de Epstein. Ha hablado de quitar la ciudadanía a Rosie O'Donnell, de obligar al equipo de Washington Commanders a que vuelva a llamarse Redskins, de publicar los archivos de Martin Luther King Jr., o por último, hasta abrir la investigación de los correos de Hillary Clinton, ¿no? Y el último, recordemos, arrestar a Barack Obama por un escándalo que claramente se inventó en el momento. O sea, todo esto solo nos demuestra una cosa. Está desesperado por desviar la atención de los archivos de Epstein. Y eso solo puede significar que hay algo en esos archivos que sin duda lo aterra. Si en este momento hay una persona en el planeta que probablemente tenga más información incriminatoria sobre Epstein y todos sus cómplices, esa persona es Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años en prisión federal. Si ella tiene información sobre Trump, eso representa una amenaza directa. Después de todo, este tema importa muchísimo para su propia base legal de Trump, así que él tiene todo el interés del mundo por mantenerla callada. ¿Cómo podría lograr hacer eso? Aquí es donde entra en escena Todd Blanche, que es el fiscal adjunto, pues él publicó un comunicado diciendo: este Departamento de Justicia no le huye a las verdades incómodas, ni a su responsabilidad de buscar justicia, donde sea que los hechos conduzcan. Y agregó que el comunicado conjunto entre el Departamento de Justicia y el FBI del 6 de julio sigue siendo válido. En ese informe decían que tras una revisión exhaustiva de los archivos del FBI, no se encontró evidencia para iniciar procesos contra terceros no acusados. Pero luego tenemos a Blanche diciendo que el presidente Trump nos indicó que publiquemos toda evidencia creíble. Si Ghislaine Maxwell tiene información sobre alguien que haya cometido delitos contra víctimas, entonces el FBI y el Departamento de Justicia escucharán lo que tenga que decir. Y remata diciendo: siguiendo instrucciones de la fiscal general Pam Bondi, me he comunicado con los abogados de Maxwell para ver si estaría dispuesta a hablar con los fiscales. Anticipo reunirme con ella en los próximos días. Ha dejado en claro, y eso no, también ha dejado claro que ninguna administración anterior había mostrado interés en reunirse con Maxwell. Y eso de repente cambia en este momento. Vamos a ser claros, Pam Bondi ya tiene los archivos de Epstein.
Es la fiscal general de Estados Unidos. Literalmente podría publicarlos hoy mismo si quiere. Tiene el testimonio de Maxwell. Tiene los resúmenes del gran jurado. Tiene todo. Podría terminar esta historia en un segundo. Pero en lugar de eso, Pam Bondi y pues el fiscal Todd Blanche quieren reunirse con Maxwell. ¿Por qué lo harían? Si es que ya tienen toda la información. La respuesta es muy simple. Si Maxwell tiene información comprometedora sobre Trump, y Pam Bondi ya lo sabe por los documentos que tiene en su poder, entonces tal vez no quieren que esta información salga de algún modo. Sí o sí quieren garantizar su silencio. ¿Qué herramientas tiene el presidente y el Departamento de Justicia para poder negociar con una presa de 20 años de condena? No sé, quizás un indulto presidencial. Trump ha concedido miles de perdones a aliados cercanos. ¿Qué le impediría perdonar a Maxwell con una salida anticipada? Digamos, ¿no? Tal vez el día antes de dejar la presidencia. Un trato silencioso. Donald Trump y Bondi y Blanche la contactan ahora, le ofrecen una salida, si es que no dice nada, si es que se queda calladita, y Maxwell sale libre en enero de 2029, o hasta antes. Una jugada perfecta para dos amigos de toda la vida, porque sí, señores, son amigos desde hace mucho. Ghislaine Maxwell is in prison, and a lot of people want to know if she's going to turn in powerful people. Do you feel that she's going to turn in powerful men? How do you see that working out? I don't know. I haven't really been following it too much. I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach. Mr. President, the other day a reporter asked you about Ghislaine Maxwell. You said, quote, "I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, but I wish her well, whatever it is." Mr. President, Ghislaine Maxwell has been arrested on allegations of child sex trafficking. Why would you wish such a Well, first person of all, well? I don't know that, but I do know that She has. She's been arrested for that. You know her that. friend or boyfriend Epstein. was either killed or committed suicide in jail. She's now in jail. Yeah, I wish her well. I'd wish you well. I'd wish a lot of people well. Good luck. Let them prove somebody was guilty. I mean, do you know that Oh, she's so you're guilty? saying you hope she doesn't die in jail? Is that what you mean by wish her well? Her boyfriend died in jail, and people are still trying to figure out, how did it happen? Was it suicide? Was he killed? And I do wish her well. I'm not looking for anything bad for her. I'm not looking bad for anybody. And they took that and I mean, they she's a made it child alleged child such sex a trafficker. big deal. But all it is her boyfriend died. He died in jail. Was he killed? Was it suicide? I do. I wish her well. Donald Trump sabe que tiene que moverse rápido, porque al mismo tiempo el Comité de Supervisión de la Cámara ha votado para citar a Maxwell a declarar, lo cual significa que la Casa Blanca tiene que llegar antes a ella, antes que el Congreso, porque si Maxwell declara primero ante el Congreso, se acabó el juego. Ya no puede retractarse, ya no va a poder mentir si es que ha sido interrogada por legisladores. ¿No les parece curioso cómo Trump, Bondi, Blanche jamás intentaron hablar con Maxwell solo hasta que el Congreso mostró interés? Y ahora de la nada este fiscal está tomando la iniciativa. Está clarísimo, Donald Trump quiere llegar primero, para que si es que hay un acuerdo, pues Maxwell cumpla con su parte cuando testifique ante el Congreso. Lo cual nos lleva a lo siguiente, y bueno, no se sorprendan si de pronto la memoria de Maxwell sobre Trump y Epstein se empieza a desvanecer. We are tracking that bombshell Wall Street Journal reporting that the Justice Department told Trump in May that his name is among many in the Epstein files. The White House denies the reporting. Before that story broke, Politico reported Trump was furious and frustrated by the all-consuming Epstein coverage. Allies reportedly describing the mood inside the administration as, quote, haunted. One person saying, quote, "It's the first time I've seen them sort of paralyzed." Trump losing the ability to dominate the narrative, as Politico puts it. A White House ally saying, quote, "They're the ones that opened the can of worms on the Epstein conversation. No one made them do this," which makes it sting even worse. Today, newly surfaced 2023 comments from FBI Director Kash Patel underscore how Trump allies helped fuel all of this.
It's the same thing with Epstein's list. It's like, what the hell are these Republicans doing? Why is the FBI protecting the greatest pederast, the largest scale pederast in human history? Simple, because of who's on that list. Joining me now is Michael Cohen, host of the Substack channel at The Real Michael Cohen and the Mea Culpa podcast. He was, of course, Trump's former lawyer. He knows the guy well, but he's now a leading critic. He entered Trump's orbit after Trump's fallout with Epstein, so Cohen did not personally witness their interactions. But he writes this about the Epstein files in his Substack, quote, "You can't redact a reckoning. If Trump is named, if any public official is named, the files must show it." Michael Cohen, thanks for being back on with me. Good to see you. So I guess you just said it there. The files must show it. Now we have this new reporting from the Wall Street Journal. Does this change the calculus for you as this story unfolds? No, it doesn't. Because, like I said on your show during the weekend, nice to have you here instead of Ari. Like I said on your show in the weekend, conspiracy theorists will never be satisfied. Meaning, no matter what is... En resumen, señores, esas pocas veces que la Casa Blanca menciona el caso Epstein, en lugar de salir a gritar sobre Obama o sobre los Washington Commanders, su objetivo no es la transparencia. Su objetivo es únicamente proteger a Trump. Si realmente ellos quisieran transparencia, simplemente liberarían los archivos que ya tienen. Esto no tiene nada que ver con rendir cuentas. Todo esto es protección pura y dura. Cualquier declaración que venga de Trump, de Pam Bondi y de Blanche, hay que mirarla con escepticismo total. Porque si algo ya deberíamos tener claro sobre Trump, es que hará todo lo que esté en su alcance para que jamás sepamos la verdad sobre Epstein. Ahora bien, señores, mientras sucede todo este caso de Epstein, lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos con el tema de las operaciones migratorias, realmente parece sacado de una película. Agentes federales enmascarados, ciudadanos comunes siendo confundidos con inmigrantes indocumentados, solo por tener rasgos o parecer latinos. Y todo esto viene debajo de la dirección de una funcionaria que, lejos de proteger, está sembrando miedo. Y esa es Kristi Noem. Quiero que analicemos el pedido de más de 70 organizaciones de derechos civiles para que el Congreso investigue a Kristi Noem, actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, por todo este papel en operativos migratorios considerados opacos, peligrosos y profundamente inconstitucionales. Para que entiendan mejor el contexto, quiero que veamos un fragmento de la entrevista con María Teresa Kumar, presidenta del Voto Latino, donde se expone con claridad por qué es que hay tanta gente, que incluso ciudadanos estadounidenses, hoy por hoy se sienten en riesgo dentro de su propio país. Mass trying to protect their, themselves and their families from, because they're being doxxed, their spouses are being doxxed, their children are being doxxed. This modern technology, you can find out who everybody's family is, so they wear the mask in self-protection, but they do wear identifiers. I've never been in an operation and I've seen any officer who hasn't got an HSI patch or an ERO patch, an ICE patch, an FBI, DEA patch. They all have patches. And when they approach somebody, the first thing they do is identify themselves as an ICE officer or as an FBI agent, a DEA agent. That was Border Czar Tom Homan with us on Morning Joe yesterday, addressing a major concern of many Americans when it comes to immigration enforcement, that these operations are being conducted by masked plainclothes officers. The masks are just one ICE tactic that the nonprofit Voto Latino group highlights in a new letter to congressional leaders. Sent in conjunction with over 70 other organizations, the letter calls on lawmakers to investigate the Department of Homeland Security, as well as its secretary, Kristi Noem. It reads in part this: Secretary Noem's missteps thus far exhibit a pattern of incompetence, disregard for constitutional protections, and conduct placing U.S. citizens and lawful residents in direct danger. Under her stewardship, the actions of her department are eroding fundamental rights. And joining us now, the president of Voto Latino, Maria Teresa Kumar. Maria, good to see you again this morning.
Your letter dives into a lot of concerns you have with DHS, Secretary Noem in particular, but let's just start actually with the masks issue. We pressed Border Czar Homan yesterday. You just heard some of the defense he offered. Tell us why it's so essential that these masks be removed. Well, one of the things is, unfortunately, is that what you're starting to see is a lot of copycat folks trying to present themselves as ICE agents, and you're finding folks that are actually having real harm. There's a couple of incidences where women are now declaring that they thought that these people were ICE. They didn't identify themselves, but they wore the mask, they wore the paraphernalia, and sadly, one of the, some of the women were actually assaulted. And so this is an attempt for not only to have full transparency, but for Americans to feel safe in their own country. Right now, what we're witnessing under ICE and sadly under Secretary Noem is everybody feels at risk. The incidents that you have right now of the amount of American citizens that are getting caught in the quagmire simply because they look Latino or they look like they may be undocumented should really make every American pause. I do think that there's an opportunity to do this if the mandate is to do deportations of the folks that have broken the law and that are outside of the law, there are ways to do this. I remind folks that under Obama, he was the deporter in chief. He deported more people than any other president in history, but he did it in a dignified, humane way where our streets were not under constant fear. There wasn't constant fear of surveillance. There wasn't constant fear that all of a sudden someone is going to pull you aside and cause you harm, and you're going to be whisked away. The amount of children right now that are suffering real mental health issues because they're having these conversations with their parents, but then they're also afraid that when they come back home, their undocumented loved one won't be home, is going through the roof. And so this is not only a public health crisis, but it's also how we actually want to conduct ourselves when we want to say we want to be abiding by the law. And right now, there's so many, it's a litany of all these folks where sadly, they have not only not abiding by the law, but they are violating not only U.S. citizen rights, but one can say just human rights. Maria, you raise a lot of issues in this letter, and you demand an oversight hearing by Congress. Congress, as you may be aware, is controlled by Republicans. And I wonder if you have any realistic expectation that Congress will agree to an oversight hearing as you demand. And if they don't, what is it that Democrats could do on this issue failing since they do not have control of Congress? What's really striking is that they have gone so outside the norms that 79% of Americans right now, regardless of political stripes, 79% of them believe that we should find a decent solution for immigration. They actually are siding on the side of immigrants. We haven't seen approval ratings for immigration reform since DACA. These are numbers that are outside the roof. So we can talk about what the Democrats can do, but if you deeply believe in having dignity for human work, that if you believe that your neighbors should have, should basically have fair process, then as an independent, as a Republican, as a Democrat, call your member of Congress and demand oversight. Because yes, one can house it as a Democratic issue, but in fact, these are civil liberties of every single American, regardless of your political stripes. And they may start with immigrants, but they're not going to end with immigrants. And we know this because they're already starting to target U.S. citizens. And so I would encourage people to call Republicans. There's a midterm next year. And in that midterm, there are 27 vulnerable Republicans. For those folks that care about their caretaker or about their coach or about their pastor, it's time for us as Americans to stand up and draw the line of what is not acceptable. And what we're asking in this letter is do your job the mandate that you believe you may have, but do it in a way that is not putting Americans and vulnerable people at risk, and do it with dignity. I have now so many conversations that I've had already with some folks that have been former ICE agents, like, this is not what we signed up for. This is not how we do our job. So what we're seeing right now every single day, it's theatrics, but it's not solving the issue. And if Republicans are serious in solving the issue, then have that conversation, have a policy that they can propose, and then we can negotiate like adults. President of the Voto Latino Foundation, Maria Teresa Kumar, thank you for being with us. Sin duda lo que acabamos de ver no es una exageración y menos aún una alarma infundada. Hablamos de una denuncia clara y directa
sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional, bajo este mandato de Trump y exactamente bajo la dirección de Kristi Noem, está vulnerando no solo los derechos de los inmigrantes, sino que también de los ciudadanos estadounidenses. El uso de estos agentes enmascarados no es una medida de protección como lo justifican algunos, es más como un mecanismo que promueve una impunidad. ¿Cómo puede una persona saber si quien le toca la puerta realmente pertenece a ICE o es un criminal disfrazado de agente federal? Porque ya hay reportes de mujeres que fueron asaltadas por impostores, gente que utilizaban estas mascarillas y estos símbolos falsos, precisamente porque pues este clima de secretismo es lo que lo permite. Y lo más grave, porque estamos viendo cómo hasta ciudadanos estadounidenses están siendo detenidos, acosados e incluso algunos deportados, solo por tener cierta apariencia latina. O sea, esto ya no es seguridad nacional, esto es discriminación institucionalizada. Kristi Noem, lejos de poder corregir estos abusos, ya los ha normalizado. Su gestión nos ha demostrado, según hasta vimos una carta que fue enviada al Congreso, un patrón de incompetencia, señores. Un desprecio por las protecciones constitucionales. O sea, aquí no se trata de opiniones ideológicas, se trata de hechos. Gente que prácticamente, ¿no?, vive con el miedo de que su padre, su esposa, su vecino ya no regrese a casa, aunque tengan papeles, aunque hayan nacido en Estados Unidos. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para poder responder a quienes seguramente podrían argumentarme que seguramente están haciendo su trabajo, que el país necesita este orden, que hay que deportar a los que violan la ley. Ok, vamos a hablar de eso. Un país tiene derecho a hacer cumplir las leyes migratorias, sí. Pero eso no significa hacerlo de una forma inhumana, mucho menos con tácticas que hasta están rozando el terrorismo de Estado. Incluso la escuchamos a la propia María Teresa, lo que dice con claridad. Obama fue el presidente que más deportaciones hizo, pero lo hizo sin convertir las calles en un campo de guerra psicológica, sin sembrar el pánico entre niños que tienen miedo de volver al colegio y de no encontrar a sus padres. Lo que estamos viendo es una política de miedo, un teatro autoritario. Solo sirve ¿para qué? Para complacer a una base radicalizada, una base que quiere sangre, que quiere dolor, no quiere justicia. Lo peor es que esto no se va a detener solo en los inmigrantes. Cuando los gobiernos empiezan a ignorar el tema de los derechos de un grupo vulnerable, de repente eso se extiende. Esta impunidad se va al resto de la población. Como les dije, hoy puede ser tu vecino, mañana podrías ser tú. La pregunta que tenemos que hacernos es simple pero urgente. ¿Qué clase de país quiere ser Estados Unidos? ¿Uno donde la ley sirva para proteger o uno donde se utilice como herramienta de persecución? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el Congreso debería abrir una investigación sobre estos operativos? Les pregunto, ¿ustedes conocen a alguien que haya sido víctima de este tipo de abusos? Los invito a que me dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Recuerda que si me quieres apoyar, dale like, comparte el contenido con tus amigos y suscríbete a nuestro canal Políticamente en Desacuerdo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.